Imaginate esto. Y tarde en la noche en una oficina casi vacía. Las luces están bajas. El aire acondicionado zumba suavecito. Afuera, la ciudad brilla detrás de las ventanas. Y adentro. Crunch, crunch, crunch. Ese sonido soy yo. Sentada en mi escritorio. Midiendo un pistake tras pistake a la boca como si fuera un reto personal. Me duele la mandíbula. El estómago ya está cayendo. Mi cerebro me grita. Ya basta. Pero no paro. Porque esto no es hambre. Esto es venganza. Mi jefe, un vicepresident que gana mínimo 5 veces más que yo y que tiene más canastas de regalo de las que puede comer, así meet todos los días en nuestro departamento a robarse nuestros snacks. No pide permiso. No pregunta. No comparte. Solo agarra, y una vez incluso abrió una canasta que ni siquiera habíamos tocado, saco los pistaches premium, así los medio a la boca, y dijo sonriendo. Me encanta la nuez de los ricos. Esa phrase así me quedo clavada en la cabeza. Y esta noche se acabó. Mañana por la mañana no quedará ni un solo pistache en esta oficina. Y lo único que voy a probar será derrota. Déjame contarte como empiezo todo. Trabajo en una empresa mediana en el centro. De esas con paredes de vidrio, correos motivacionales y discursos de somos una familia, justo cuando todos estamos agotados. El lobby siempre huele a café y a sueños. Pero el tercer piso, donde está mi departamento, huele a toner, comida fría y esters. Somos support backend. Errors de nómina. Problemas legals. Emergencias cuando algo se rompe y nadie más sabe qué hacer. Todos nos buscan y 5 minutos después nos olvidan. Esta será, recién salida de la universidad, todavía creyendo que el esfuerzo siempre es recompensa. Esta Mike, 20 años en la empresa, calado, con ojos cansados, el rey del, no te hagas illusions. Y luego estoy yo, 5 años aquí, responsible, invisible, sobreviviendo a base de café y sarcasmo. No recibimos bonos. No recibimos reconocimientos. A veces ni siquiera un gracias. Mientras otros departamentos en diciembre naden en regalos. Ventas recibe vino, quesos caros, cajas elegantes. Marketing recibe chocolates, kits de spa, tarjetas regalo. Nosotros? Nada. Como siempre. Así que cuando una mañana aparecieron 2 canastas de regalo en nuestra mesa comen, fue como encontrar dinero en una cámara vieja. Canastas reals. Con celofán brillante. Chocolates, galletas finas, almendras con miel, y en medio. Una bolsa selada de pistaches premium. De los buenos. Salados, grandes, verdes, caros. Nos juntamos alrededor como niñas frente a un pastel. Será chilo. Mike sonrió por primera vez en semanas. Yo sentí algo que no sentía en el trabajo desde hacía mucho tiempo. Que alguien nos vea. No oficialmente. No por la empresa. Pero ese sentía increíble. Por unos minutos, nuestro rincón gris de cubículos se sintió cálido. Y entonces, llegó el vicepresident Harlan. 50 y tantos años. Alto. Voz fuerte. Siempre en trajes caros. Su risa se escuchaba por todo el piso. Su lotion legaba antes que él. Su oficina estaba en el piso ejecutivo. Ventanales enormes. Escritorio de madera fina. Sillones de cuero. Y lo había visto. Pilas de canastas de regalos sin tocar. No necesitaba nuestros snacks. Pero eso no lo detuvo. La primera vez que entró, pareció inofensivo. Sonrió. Dijo, ¿y esto qué es? Luego me dio la mano sin pedir permiso. Agarró almendras. Crunch, crunch, crunch.
Gracias equipo, dijo y así fue. Nos quedamos congeladas. No porque nos gustara, sino porque el poder siempre habla en silencio. La segunda vez ya ni sonrió. La tercera tampoco. La cuarta menos. Todos los días, alrededor de los días de la mañana. Como reloj. Y nunca había ventas. Nunca había a recursos humanos. Nunca a marketing. Solo con nosotros. Porque éramos invisibles. Un día mayor por el pasillo hacia su oficina. La puerta estaba abierta. El sol entraba. Y detrás de su escritorio, canastas, montones, todavía cerradas. Y allí estaba él, vaciando las nuestras. Allí fue cuando dejó de ser solo molestia. Se volvió enojo. Porque no era solo por los snacks. Era el mismo tipo que meses antes había bloqueado nuestros aumentos salariales. Teníamos datos. Inflación. Carga de trabajo. To do. Y el solo dijo. El presupuesto está ajustado. Y luego siguió hablando de bonos ejecutivos. Ahora también así robaban nuestros pistaches. Todos los días. Cada vez más. A veces tanto que casi no quedaba nada para nosotros. Un día será susurro. Esto ya es demasiado. Mike solo suspiro. Bienvenida al mundo corporativo. Pero dentro de mí, algo así estaba acumulando. Un enojo silencioso. Del que no explota. Solo hierve. Empieza a recordar to do. Mis ideas ignoradas. Las horas extras en pagar. Los aumentos cancelados. Las sonrisas falsas. Y ahora. Los pistaches. Suena tonto lo sé. Pero no se trataba de nueces. Se trataba de respeto. Nos trataban como si no importáramos. Como muebles. Útiles. Reemplazables. Luego llegó el punto de quiebre. Viernes por la tarde. La oficina medio vacía. El entró. Fue directo a la canasta. Solo quedaban 4 paquetes de pistaches. No dudo. Agarró un puñado enorme. Las cascaras caen sobre la mesa. Migajas en su corbata. Masticó fuerte. Y así fue sin mirar atrás. Me quedé viendo la bolsa medio vacía. Y algo dentro de mí se rompió. No fuerte. En silencio. Allí fue. basta, No podía confrontarlo. Cuidarme en RH era básicamente suicidio profesional. Así que necesitaba algo diferente. Algo silencioso. Pequeño. Mezquino. Perfecto. Entonces lo pensé. Los pistaches. Me los iba a comer. Todos. No esconderlos. No tirarlos. Comérmelos. cada uno, Para que el lunes cuando legra. No quedara nada. Ni pistaches. Ni nuez de ricos. Nada. Era infantil. Era absurdo. Era perfecto. Esperé. 5, 6, 6 y media. Las luces se fueron apagando una por una. La gente se fue. La oficina quedó vacía. Solo el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la calle. Me levanté. Cerré la puerta. Fui hacia la canasta. El corazón me latía fuerte. Como si fuera a robar un banco. Cuando en realidad iba a robar pistaches. Tomé la bolsa. Me senté en mi escritorio. Respire hondo. y, pop, Primera cascara. crunch, Salado. Rico. Esto es por los aumentos negados, murmur. Crunch. Esto es por robarnos los snacks. Crunch. Y esto es por esa frase estúpida. crunch, Las cascaras se fueron acumulando en mi escritorio. La oficina se sintió enorme. Silenciosa. Cada sonido rebotaba. pop, Crunch. pop, crunch, Cuando terminé el segundo paquete, la boca me ardía de tanta sal. Pero estaba sonriendo.
Porque cada pistake era uno menos para él. En el tercero, el estómago empezó a protestar. Pesadez. Presión. Pero segui. Camin un poco. Tomé agua. Volví a sentarme. Pop. Crunch. Esto es por cada correo ignorado. Crunch. Por cada sonrisa falsa. Crunch. Por cada nos importa el equipo. Crunch. El cuarto paquete. Ese fue guerra. El estómago en rebelión. Sudor en la frente. Mandíbula cansada. De dos grasosos de sal. Por un segundo pense. Ya estuvo. Y es sufficient. Pero record su cara. Su sonrisa. Me encanta la nuez de los ricos. Y segui. Uno por uno. Lento. Doloroso. Satisfactorio. Hasta que. El último pistake. Lo abrí. Me lo comí. Me recost en la silla. Mir el techo. El estómago destruido. La boca seca. El alma. En paz. Envolví las casqueras en cervelitas. Las enterré en el fondo del bote de basura. Debajo de papels viejos. Debajo de vasos de café. Apague las luces. Y me fui. Esa noche casi no dormí. No por culpa. Por emotion. Y por un leve trauma digestivo. Lego el lunes. Entré temprano. El estómago todavía molesto. Pero el espíritu invencible. Me acomod con vista directa a la mesa de las canastas. La cafetera burbujiba. Los teclados sonaban. La gente ligaba. Ser mi saludo. Mi casincio. La oficina despertó. Entonces. Pasos pesados. Lotion. Confianza. Harlan. Fue directo a la canasta. And I miró alrededor. Medio la mano. Se detuvo. Revolvió. Frunció el seno. Volvió a buscar. Agarró envolturas vacías. Sacudió la bolsa. Nada. Su cara se torció. ¿Qué demonios? Murmuró. Miró alrededor. Ojos entrecerrados. Todos de pronto muy concentrados en sus pantallas. Forzo una risa. Parece que alguien tiene adicción a las nueces. Nadia se rió. Se quedó ahí un segundo. Luego se dio la vuelta. Y se fue. Con las manos vacías. Y listo. Nunca volvió a tocar nuestros snacks. En hay almendras. En hay chocolates. En hay galletas. Nada. Fue como si el incidente de los pistaches lo hubiera roto algo por dentro. O tal vez. Simplemente no le gustó perder. Me recost en mi silla. El estómago dolía. Pero estaba sonriendo. Porque por primera vez en mucho tiempo. No me sentía impotente. No me sentía invisible. Me sentía poderosa. Por algo pequeño. Por algo tonto. Pero a veces. Las pequeñas victorias son las que más importan. Porque te recurren. No eres invisible. No eres impotent. Y hasta, en las formas más pequeñas, puedes recuperar algo. Ese día será ese inclino y susurro. En serio ya no volvió? Mike sonrió y dijo. Parece que alguien se le acabaron las nueces. Yo no dije nada. Solo sonreí. Y tomé un sorbo de café. Despacio. Con cuidado. Porque mi estómago todavía estaba enojado conmigo. Pero mi alma estaba llena. No de pistaches. Sino de justicia. Porque el karma no siempre ruge. A veces, cruj. Y honestamente, valió totalmente la pena.